popote pale ulipo, natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana siku hii ya Ijumaa, siku ya kwanza kabisa ya mwezi Disemba, nikisema na kutakia kila laheri mwezi huu, mwezi ambao bila shaka huwa na sherehe nyingi zaidi, ila muhimu zaidi ni kwa makini licha sherehe hizo, na kumbuka kwamba Januari bila shaka yaja. Tuanze taarifa zetu jioni hii ya leo mtazamaji, na siku kuu ya hamasisho la ukimwi duniani, ambapo Kenya imejiunga na ulimwengu mzima kuadhimisha siku ya hamasisho kuhusu ulimwengu ama kuhusu ukimwi ulimwenguni. Maadhimisho hayo yakiwa yamefanyika katika kaunti ya Meru na kuongozwa na waziri wa afya Susan Nakhumicha, kauli mbiu ikiwa wacha jamii ziishi, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Vivian Oresha. Waziri wa afya Susan Nakhumicha amesema kuwa Kenya ina watu milioni 1.4 ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, huku 96% ya watu hao wakiwa kwenye matibabu. Wakati wa kuadhimisha siku ya ukimwi duniani katika kaunti ya Meru, Nakhumicha amesema kuwa mamlaka mpya ya afya ya jamii SHA ni sehemu ya mpango wa serikali kukabiliana na virusi vya ukimwi nchini. As your minister, my joy lies in seeing the many people living with HIV living a normal life. So today I want to educate Kenyans. One thing for sure that we have agreed, and I know in our regulations we have put, is that the minimum payment is going to come down kutoka shilingi 500 hadi shilingi 300. Nakhumicha aidha ametetea kubuniwa kwa mamlaka ya jamii na kusema kuwa mamlaka hiyo itahakikisha kila Mkenya anapata matibabu. Nakhumicha ameongeza kuwa bima mpya itatatua mapungufu ya NHIF ambayo ina changamoto. Utaambiwa mara hii kadi yako italipia kitanda peke yake. Ama unaenda hospitalini unaambiwa sasa wewe hii kadi yako ilikuwa na sessions 5 tu za dialysis na umepitisha hizo 5, wewe top up ndio usaidiwe. Mara mingi pia ukienda na hiyo card, siku nyingine ukifika unaambiwa system iko chini. Those are the things that the Social Health Authority is coming to sort out. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza amezungumzia changamoto wakazi wa Meru wanazozipitia na kumwomba waziri Nakhumicha kuingilia kati na kusaidia awezavyo. Na watu wengi sana wameweza kuathirika na El Nino, na ni ombi langu kama kiongozi na gavana wa Meru ya kwamba ukirudi kwa ofisi kule pengine utapata net ambazo zitasaidia watu wetu kule mashinani. Tuko na machines ambazo zinahitajika Meru Level 5 Hospital, ambazo sisi kwetu tukijikamua kununua inaweza kuwa shida sana. Akizungumza katika hafla hiyo, seneta wa kaunti ya Narok Ledama Olekina amesema kuwa kuna matumaini ya kuepuka ugonjwa huo wa ukimwi, na akaongeza kuwa watu wanafaa kujua umuhimu wa kinga na kuonesha upendo na umoja kwa waathiriwa wa ugonjwa wa ukimwi. And to renew our commitment to ending this devastating pandemic. On this International AIDS Day, let us reaffirm our commitment to fighting against the stigma and discrimination that perpetuate the spreads of HIV and AIDS. Wito umetolewa kwa watu kujikinga na kuepuka ugonjwa wa ukimwi. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Waziri wa afya na ripoti kutoka kwa madaktari waliofanya shughuli ya kukagua hali ya afya ya waendeshaji wa matatu, makondakta na waratibu katika barabara ndogo ya Aga Khan jijini Nairobi wameibua maswali tofauti ya kiafya. Ripoti hiyo ikiashiria idadi kubwa ya wahudumu hao wanaugua magonjwa yasiyosambazwa yakiwemo kisukari na ugonjwa wa kupandwa na damu. Mwanahabari wetu Kevin Mshiri anaarifu kuwa kulingana na ripoti hiyo, wahudumu wengi wanaugua kisukari wana shida za macho. Shughuli hiyo iliandaliwa na mkewe naibu rais mchungaji Dorcas Gachagua, ambayo imewafaidi wahudumu zaidi ya 2,000. Na mfahamisha kwamba taarifa hiyo itakuwa inakujia kwa muda mfupi ujao.
Lakini kwa sasa Rais William Ruto amesema kuwa hakuna taifa ambalo linafaa kulazimishwa kufutilia mbali mipango ya maendeleo ili kukabili changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Akihutubia ufunguzi wa kongamano la COP28 mjini Dubai, Ruto amesema kuwa bara la Afrika halitabaguliwa katika ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi, akiwaambia wajumbe 200 kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kwamba ni wakati wa Afrika kuongoza ulimwengu kwa hifadhi ya mazingira. Katika hotuba ya Ruto ameikashifu mataifa ambayo yanasukuma mgawanyiko kuhusu juhudi za kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Further complicates the daily struggle for survival for many households and communities. The situation in our Horn of Africa region, in many other developing countries, lay bare the harsh reality of climate change. It is a poignant reminder of its disproportionate impact and a call to action for all of us to mobilize rapidly to address this imbalance with urgency, solidarity, and inclusivity. We are also here because we are convinced of our collective ability to effect change. In Kenya, we have transformed this vision into tangible goals. Our plan is ambitious to expand our current energy capacity of approximately 3 gigawatts to 100 gigawatts of entirely renewable power by 2050 as a cornerstone of our green industrialization strategy. This level of ambition must be matched by the global commitment to achieve concrete, action-oriented outcomes. The first global stocktake at this COP is not just a checkpoint. It is a crucial step forward in our collective response to climate change. It must therefore encompass strategies for mitigation, adaptation, addressing loss and damage, and fundamentally, the means of its implementation. Turning Africa into a green powerhouse is not just essential for the continent, it is also vital for global industrialization, decarbonization. Going forward, clear, actionable roadmaps for implementations are required. In turn, this call for a unified global effort to mobilize the necessary capital for both development and climate action. To echo the consensus projected at the Paris Summit, we must establish a new global financing pact which ensures that no country is ever forced to choose between its development aspirations and necessary climate action. Na mtazamaji, na shirika linaloendeleza kampeni dhidi ya dhulma za kijinsia IPAS limekamilisha kampeni ya siku 16 na hafla iliyoandaliwa katika kaunti ya Bungoma. Kama anavyoarifu wa Maitha Kamau, ni kuwa wanashirika hawa wamesema kuwa lengo lao kuu ni kuhakikisha kesi zote za dhulma za kijinsia zimetupiliwa mbali. Wakiwa katika hafla ya kukamilisha siku 16 ya kampeni dhidi ya dhulma ya kijinsia, shirika la IPAS wamesema kuwa wana lengo moja kuu la kuhakikisha wameondoa kesi zote za dhulma za kijinsia katika kaunti yao na hata nchi. Akizungumza katika hafla hiyo, mwelekezi wa jumuiya Beryl Mora alisema walitumia sanaa kuweza kuvutia vijana ili kuwapa uwanja mzuri wa kusaidia kuendeleza vita dhidi ya dhulma hizo za kijinsia na pia wapate mafunzo yafaayo. We are here in Bungoma County to commemorate the 16 days of activism against gender-based violence. But then we do acknowledge the role of art in enhancing awareness creation, and for this reason we partnered with one of our community-based organizations, which is Stage Media, to be able to bring young people and especially adolescents to be able to tell us what are some of the forms of sexual and gender-based violence that they have experienced and that they have witnessed. Mwakilishi wa vijana katika kaunti ya Bungoma amesema kuwa lengo lao kuu ni kuhakikisha kuwa kesi zote za dhulma za kijinsia zimetupiliwa mbali na hazitasikika tena, ili kuhakikisha boma zote zina umoja na bila mizozo. Tunataka issues za gender based violence kama Bungoma County ziwe story ya kitambo ama story yenye haiwezi sikizwa tena, kwa maana wakati boma zetu zitakuwa na amani tutafanikiwa kwa vitu vingi.
vingi sana. Mchungaji Pamela Amunga ametoa ombi kwa viongozi wote wa kidini kuunga mkono shirika hilo la IPAS na kueneza neno ili kukashifu tabia hizo hasi za dhulma ya kijinsia ili kuhakikisha nchi inajiendeleza vyema na pia kukuza vizazi vijazo. I want to call on all the religious leaders, wherever they are, let us stand up and let us see that the vices that are happening in our communities, like the gender-based violence, let us stand up against them. Wamaitha Kamau, Kirk Machweo. Na kiongozi wa dhehebu lililoharamishwa la Good News International Paul Mackenzie amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja bila ruhusa ya kulipa faini. Mackenzie anayetuhumiwa kwa mauaji ya watu wengi amepatikana hatia ya kumiliki na kusambaza filamu ambazo hazijahalalishwa na bodi ya filamu nchini. Aidha, mhubiri huyo amepatikana na hatia ya kumiliki na kusambaza filamu kupitia kituo cha Times TV bila leseni, ambapo amehukumiwa kifungo cha miezi 6 atakaoitumikia kwa usanjari na ile hukumu ya kwanza. Hakimu mkuu mkazi wa Malindi Oga Onalo amesema kwamba ripoti ya awali inaarifu kwamba Mackenzie huenda hakujua kwamba alihitaji leseni ya filamu baada ya kupata ile ya utangazaji. Mackenzie ameshtakiwa kufuatia mauaji ya watu 429 ambao miili yao imepatikana kufikia sasa kutoka eneo la Shakahola. Mackenzie amekuwa korokoroni katika gereza la Shimo la Tewa. In respect to the charge of possession and exhibition, the defense counsel in mitigation stated that the accused had been charged with a similar offense, thereby making him a repeat offender. That, however, the said offense may not have been intentional. This cannot be the case, for once the accused person had been charged, that was information enough to him that he was running against the law, and he ought to have refrained from the same. In light of the foregoing, in respect to count 2, I hereby sentence the accused person to 12 months imprisonment, while in respect to count 3, the accused person's explanation of not knowing the need for a license from the Film Classification Board, having obtained a broadcasting one, is a reasonable, though not entirely acceptable, as ignorance of the law is no defense, hence the resulting conviction. And in light of the same, I sentence the accused to 6 months imprisonment. The sentences shall run concurrently. Na mturejelee ripoti yetu ya hapo awali, ambapo ripoti kutoka kwa madaktari waliofanya shughuli ya kukagua hali ya afya ya waendesha matatu, makondakta na waratibu katika barabara ndogo ya Aga Khan jijini Nairobi imeibua maswali tofauti ya kiafya. Ripoti hiyo ikiashiria idadi kubwa ya wahudumu hao kuugua magonjwa yasiyo kusambazwa, yakiwemo kisukari na ugonjwa wa kupandwa na damu. Mwanahabari wetu Kevin Mushiri anaarifu kwa kulingana na ripoti hiyo, wahudumu wengi wanaougua kisukari wana shida za macho. Shughuli hiyo iliandaliwa na mkewe naibu rais mchungaji Dorcas Gachagua na imewafaidi wahudumu zaidi ya 2,000. Siku mbili baada ya madaktari kukagua hali ya afya ya waendeshaji matatu, makondakta na waratibu katika kambi ya matibabu ya bure iliyoandaliwa barabarani ndogo ya Aga Khan jijini Nairobi na mkewe naibu rais mchungaji Dorcas Gachagua, madaktari hao wametoa ripoti ambayo imeibua maswali tofauti ya kiafya. Ripoti hiyo imeashiria idadi kubwa ya wahudumu hao kuugua magonjwa yasiyo ya kusambazwa, yakiwemo kisukari na ugonjwa wa kupandwa na damu. Akichambua ripoti hiyo, Daktari Elizabeth Wamwea amesema kuwa wengi wa waliougua kisukari wana hali zinazoathiri macho yao. Kila ninapoenda watu wanichukia, matusi bila kona. Kulingana na ripoti hiyo, 15% ya wahudumu hao wanahitaji kushughulikiwa na wataalamu wa upasuaji na wale wa masikio, mapua na koo kwa sababu mbalimbali. Wengine wao wakihimizwa na Daktari Wamwea kufuatiliza matibabu ya magonjwa hayo ya muda mrefu ili kuzuia madhara makubwa ya kiafya.
Afisa msimamizi wa kliniki kaunti ya Nairobi, Geoffrey Tumaini, ametaja kuwa kupitia kambi hiyo wamepata idadi kubwa ya hudumu wa sekta ya matatu kuwa na shida za macho ambazo zinakwaza kazi yao, akisema kuwa wengi wao wana shida za kupumua kutokana na kufanya kazi kutoka macheo hadi usiku wa manane. Afisa mkuu wa matibabu Daktari Grace Kafadhi amesema kuwa magonjwa kama kisukari na kupanda kwa damu yanasababishwa na kuketi kwa muda mrefu na kutozingatia lishe bora. Aidha, Kafadhi amehimiza wahudumu hao kujisajilisha kupata bima ya NHIF ili kufurahia faida yake. Kambi hiyo ya matibabu ya bure iliyoandaliwa siku ya Jumatano na kukamilika siku ya Alhamisi imeshughulikia wahudumu zaidi ya 2,000 ambapo afisa mtendaji wa shirika la madereva na makondakta nchini Zubeida Ali amekiri kuwa sekta ya matatu imeajiri wahudumu zaidi ya milioni 3. Kelvin Moshiri, Kirk Machweo. Na muungano wa walimu wa shule za upili KUPPET umetishia mgomo wa kitaifa ikiwa walimu wa shule za upili ambao wako kwenye mafunzo ya kazi hawataajiriwa kwa masharti ya huduma na ya pensheni. Vivian Oresha na taarifa hiyo kwa kina. We got shocked when we heard from the Commission that it was planning to renew our contract. We are saying that we are not going to renew that contract. It is against the law, and the stipend that we are being given is too little to sustain us in this economy. We are very categorical that if our contracts will not be transformed into permanent and pensionable, come next week everybody that is teaching in the junior secondary school will be on the street. And that is a confirmation, and parents must be aware that nobody will be in charge, nobody will be teaching their children come next year 2024. We want to tell TSC that please don't play with the children of Kenya. They will suffer. Imagine of a situation, you are sending a demoralized teacher to teach a Kenyan child. What do you expect? They were given letters telling them that they were going to serve as interns for 1 year. Unfortunately, 1 year is over. Now they are being told that their contract will be renewed. We are telling the government, those teachers, if you come to January, we are ready. We are going to urge all our colleagues to stand in solidarity with the JSS teachers that they must be turned to permanent and. Na shughuli za uchukuzi zimetatizika katika eneo la makutano mchana wa leo katika barabara kuu ya Kapenguria kuelekea Lodwar baada ya wakazi wa maeneo hayo kuandamana wakilalamikia mauaji ya watu yaliyosababishwa na maafisa wa polisi katika kijiji cha Lochacha, kaunti ya Pokot Magharibi. Wakazi hao wamesema kuwa mauaji hayo yalitendeka kutokana na maafisa wa polisi kutupa kombora wakati watu walikuwa wakikimbiza wezi waliokuwa wameiba mifugo wao. Tukio hilo linatokea wiki moja tu baada ya viongozi wa kaunti ya Pokot Magharibi kuomba serikali kuu kuingilia kati swala la usalama katika kaunti hiyo. All these are on record. Haya mambo tumeripoti kwa serikali, they are aware, and out of all those incidences hakuna moja serikali wamejaribu na kusaidia Wapokot. Hakuna hata moja. These things are on record. The ministers I'm talking about, that is Honorable Duale and Honorable Kindiki, are aware. We have even talked with them. Hatutarudi nyuma. Leo hii tuko na maiti 3. Na hiyo maiti 3 ni askari ya Kenya ndio waliua. Sasa tutaandamana kwenda kuzika watu wetu. Kila kitu hii county isimame mpaka amani patikane na watu wetu walipwe. Na sisi tunapatia Kindiki ultimatum.
Rais Rigathi Gachagua ameshauri waimbaji kutotumiwa vibaya na watu wanaokabiliwa na tuhuma za uadilifu, zikiwemo juhudi za kufufua kundi haramu la Mungiki kupitia tamasha za nyimbo. Gachagua amesema haya akiwa hafla kuzindua shirika la kijamii la mwimbaji Samido ambalo linajulikana kama The Samido Foundation katika eneo la Parklands jijini Nairobi. Gachagua ameahidi kuwa juhudi za kufufua kundi hilo litakabiliwa vikali na serikali. Aidha, Gachagua amesema kuwa amezindua mpango wa kuboresha talanta ya kibiashara kupitia mpango wa Talanta Hela Initiatives. Vile kiongozi huyo amehimiza waimbaji kuwekeza pesa ili kuishi maisha mazuri siku za usoni. Na bila shaka mtazamaji, nafahamishwa kwamba taarifa hii inakujia ambapo rais ama naibu rais Rigathi Gachagua amekuwa mgeni wa heshima katika uzinduzi wa The Samido Foundation mtazamaji, ambayo bila shaka ilikuwa imehudhuriwa na wageni wengi tu, naibu rais akiwa mwingi wa maneno ya sifa kwa mwimbaji huyo bila shaka na kumsifia kuhakikisha kwamba ukanda wa kati mwa nchi ukipenda sento mtazamaji unaangaziwa vilivyo kitalanta, na pia akiahidi kwamba iwapo wanamuziki na waimbaji na wote walio na vipaji vya burudani watatumia vipaji vyao kwa uzuri, basi itakuwa bora zaidi katika kupigisha hatua taifa la Kenya kwa kwenda mbele. Ila akasema kwamba wasikubali kutumika vibaya, haswa na wanasiasa wale ambao wangependa kuwatumia kwa sababu ya ule ushawishi walio nao kwa jamii, waweze kutumika vibaya na bila shaka kurejesha makundi mengine ambayo yameharamishwa katika jamii. Kundi ambalo ameligusia zaidi likiwa kundi la Mungiki ambalo bila shaka limehusishwa enzi za zamani na maeneo ya ukanda wakati ya nchi mtazamaji, ambalo amesema kundi hilo hataruhusi kabisa lirejelewe mtazamaji. With a bad history and who scare women away from your functions. If you find an occasion of 5,000 people without a single woman, that is not a place where you should be. So I want to thank you, Samido, because your function is full of women. They are even more than us. This is a very dignified sitting of serious people. Mimi nataka kuomba wasanii, tafadhali, namuomba my brothers and sisters, msitumiwe vibaya. Hawa wanajaribu. Na basi kwa taarifa hiyo ya burudani yake mwanaburudani Samido mtazamaji, ndo tunafikia tama taarifa zetu za Kirk Machweo wiki hii mtazamaji. Atakaporidhia Mwenyezi Mungu tutakuona tena yule Jumatatu juma lijalo kwa taarifa nyinginezo kutoka kwangu. Sina cha ziada ila kuambia kwa na weekend inayofana, weekend ile tulivu isiyokuwa na bugdha mtazamaji. Mungu ametupatia wakati mzuri, hali ya anga si mbaya, maana mvua ndo kama hivi imepusa kwa kiasi fulani. Kwa hivyo bila shaka ukiwa ni mtu ambaye unapenda kujivinjari na kupata burudani hapa na pale, basi huenda weekend hii ikawa ni nzuri kwako, bila shaka ikiwa pia ni weekend ya mwisho na mwezi wa mwisho na mwanzo wa mwezi mpya mtazamaji, mwezi wa sherehe, mwezi wa Desemba. Ila sisi tunasema kwamba bila kujua sababu ya msimu, basi usije ukawa bila shaka unapata burudani, maana sababu ya msimu ni Yesu Kristo. Naitwa Vincent Kerosi, mpishi mpakuzi. Atakaporidhia Mwenyezi Mungu tungane tena juma lijalo. Weekend njema isiyokuwa na bugdhi na weekend iliyobarikiwa. Kwa heri.